So last week was the first session, first class. We have started to learn about what is basic Microsoft Office and what is about a computer and all about the input and output devices. Correct. So we just have a quick recap what we learned last week. So last week we learned about what are the different icons, what is the desktop. So we learned that this is an icon, this is the start button, this is the quick launch, this is the system tray. So this is what you see exactly when you open a computer. So computer on பண்ணவன முதல்ல பார்க்குற ஸ்கிரீன் இந்த ஸ்கிரீன் தான் நீங்க பார்ப்பீங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற இது எல்லாம் பேர் வந்து ஐகான்ஸ். என்னோட மவுஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது வந்து ஐகான்ஸ், இதுதான் ஸ்டார்ட் பட்டன், இது குயிக் லான்ச் பட்டன்ஸ், இது பேர் வந்து சிஸ்டம் ட்ரே. Next, we learned about input and output devices. So input devices, we learned about all these few. I think most of us are familiar with these. And the next we learned about output devices. So அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்த்தது வந்து input and output devices. இதுல இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அடுத்தது நம்ம பார்த்தது வந்து கீபோர்டு அண்ட் அதோட மெயின் keys என்னெல்லாம் சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம. Then we learned about keyboards, what all the different keys and so on. And finally, we learned about mouse, which is very important, why we use the left button and what all the functions of the right button. And there was some homework given. Some of you have submitted, some of you have not submitted. So please do your homework because the final scoring for exam has a weightage for the homework. So you can easily score some points if you do your homework regularly. Okay, if you have doubts on your homework, feel free to ask during in the WhatsApp group to your teachers. You can either ask me or your class teacher. So அடுத்து நம்ம வந்து மவுஸ் பத்தி படிச்சோம். இது மவுஸோட லெஃப்ட் ஐகான்ஸ் எதுக்கு, லெஃப்ட் கிளிக் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், ரைட் கிளிக் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இது சம்பந்தமான ஹோம்ஒர்க் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ கொஞ்சம் பேர் சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க, கொஞ்சம் பேர் சப்மிட் பண்ணல. சப்மிட் பண்ணாதவங்க சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ஹோம்ஒர்க்குக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் உண்டு. அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் ஸ்கோர் பண்ணி எக்ஸாமில் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we will move today for today's lesson. So today we'll start to learn quite a lot of topics. So today we will learn all the basic things what we can do in Word. Okay, so I will start to teach in the file itself directly. First, we will see how to start and close a Word document. So இன்னைக்குள்ள டாபிக் வந்து கொஞ்சம் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக தான் போகணும். ஏதாவது டவுட்னா ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஓப்பன் பண்றது க்ளோஸ் பண்றதுங்கிறத பார்த்துருப்போம். ஐ திங்க் போன கிளாஸ்ல கூட இதை சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். Okay, so how do we open up a Microsoft Word document to start the application? There are few ways. First thing, if it is in your taskbar, you can see here, this is the Microsoft Word. You may also have it here. So this is the first way. If you see here, you click it, automatically Microsoft Word will open. This is the first method. The second method is if you have a shortcut key in the desktop, if you find MS Word here, actually you can also click it. If you can find it here. For my computer, I have not kept the shortcut key. The other way is you click the start button. In some computers, you can see like a list because mine is the updated version. It's slightly different. Your computer may be having a list here. You may see Microsoft Word here. If you see, you can click it. Like how I see here, I don't have Microsoft Word here, but you may have that, right? So for me, I have here. So I can click it here, it will open.
And the last method, one more method is you can go to the find. Go here, search Word 2007. See, automatically when I type, I can see here Microsoft Word 2007. I double click, I can open. Okay, so this is how you open Microsoft Word. So Microsoft Word application வந்து கம்ப்யூட்டர்ல ஓபன் பண்றதுக்கு வந்து few methods இருக்குது. சில நிறைய வழியில நம்ம செய்ய முடியும். முதல்ல வந்து இது பேர் டாஸ்க் பார் இல்லையா? டாஸ்க் பார்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த ஐகான் டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு இருக்கணும். சில கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இருக்கும், சில இதுல இருக்காது. உங்களுக்கு இருக்குதான்னு பாருங்க. இதுல இருந்துச்சுன்னா இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதுல ஓபன் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். இன்னும் சிலர் கம்ப்யூட்டர்ல வந்து இந்த ஐகான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுலயே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் அப்படிங்கிற ஐகான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஷார்ட்கட் கீஸ் நீங்க உங்க கம்ப்யூட்டர்ல செஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற கிளிக் பண்ணீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வரலாம். அப்படி இதுல இல்லை அப்படின்னா நீங்க இங்க போய் ஸ்டார்ட் பட்டன், உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட ஸ்டார்ட் பட்டன் போட்டீங்கன்னா, என்னோட கம்ப்யூட்டர் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட்டட் வெர்ஷன்னால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. மேபி உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல இதுல ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி இப்படி வரலாம், ரெக்டாங்குலரா இப்படி ஒரு சின்ன லிஸ்ட் வரலாம். அதுல வந்து மேல உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் 2007 காட்டலாம். அப்படி காட்டினா அதை கிளிக் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு வந்து இங்க இருக்குது. ஸோ நான் இதை கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு வரும். அப்படி இதுலயும் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபைண்ட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அதுல போய் நீங்க வேர்ட் 2007 டைப் பண்ணீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து எனக்கு இங்க காட்டுது. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்படிதான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுது. So now we learned how to open the document. So next is how to close it. So to close a Word application, it's very simple. You can see on your right corner, there is a red color, there's a cross. When you get it close to that, it turns into red. So if you close, it will get closed. Okay. Or the other way, you can click the Office icon here. There is a close, you can close. And there is also a exit Word option here. So there are 3 different ways. But before you do that, usually we have to save the document. So later I will tell about how to save it. So these are the different ways you can exit the application. So இப்போ ஓபன் பண்றதை பத்தி படிச்சோம். அடுத்து எப்படி அதை க்ளோஸ் பண்றது அப்படிங்கறத இப்போ பார்ப்போம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஓபன் பண்ண டாக்குமெண்ட்ல இதை க்ளோஸ் பண்ணணும், மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரைட் சைடில் இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் க்ளோஸ். பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா ரெட் கலராக மாறுது இல்லையா? ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே லெஃப்ட் கார்னரில் ஆஃபீஸ் ஐகான் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு க்ளோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்குது. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி எக்ஸிட் வேர்ட். ஸோ இந்த 3 மெத்தட் இருக்குது. இந்த 3 மெத்தடில் நீங்கள் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாருமே இதை கிளிக் பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறதுங்கிற அந்த டாபிக் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது வந்து how to go to the start screen. So இதுதான் நம்மளோட ஒன்ஸ் நீங்க ஓபன் பண்ணணும் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் பாப்பீங்க நீங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க அப்படின்னா, okay, so when you open a Word document, you will see the screen. Okay, so usually this is what you will see. The first leftmost top corner is called the Microsoft Office button, and beside this is called the Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar is for something that you want to do quickly or regularly, you want to do certain jobs. You can put those icons here. This is called the title bar. You see here document 1,
That is called the title bar. Why it is called the title bar? Because it shows the name of the Word document. And the next thing you can see, this is called a ribbon. The top, this is called a ribbon, and in the ribbon there are 7 tabs. So each tab has different functions. So just remember for now, this is called ribbon and this is called tabs. And in the tabs, each tabs you will see, actually in the each group you can see there is a small icon here that is called dialog box launcher. So later all these things I will demonstrate in the Word document. And then you have the, just a second, I'm not able to see. Okay, so this is called the status bar and this is called the view bar. So just remember for now. So later I will show this all in Word document. So ஒரு Word document நீங்க ஓபன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குற ஸ்க்ரீன், இந்த ஸ்க்ரீன் தான் நீங்க பார்ப்பீங்க. இது பார்க்குற ஸ்க்ரீனில் வந்து இதுதான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பட்டன் லெஃப்ட் டாப் கார்னரில் இருக்கிறது. அது பக்கத்தில் இருக்கிறது பேர் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார். இந்த நடுவில் டாக்குமெண்ட் ஒன்றுன்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து டைட்டில் பார். ஏன்னா அதில் தான் வந்து நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட் என்ன பேரில் சேவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பேர் வந்து இதில் காட்டும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளாங்காக ஓப்பன் பண்ணதுனால டாக்குமெண்ட் ஒன்றுன்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டராக அசைன் பண்ண நீங்கள் நீங்கள் எதாவது பேர் சொல்லி சேவ் பண்ணும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேருக்கு சேவ் ஆகிடும். அதுக்கு கீழே இருக்குது இல்லையா, இது வந்து இது டோட்டலாக பேர், இது ஒரு பேர் ரிப்பன். அதில் வந்து 7 டேப்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு டேப்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே குரூப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது, ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் செய்யும். அது வந்து லேட்டராக நம்ம படிப்போம். ஸோ அந்த குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ரைட் கார்னரில் வந்து ஒரு சின்ன ஐக்கான் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணால் அது பேர் வந்து டயலாக் பாக்ஸ் லான்ச்சர். ஏன்னா அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா நான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் இதை காட்டுவேன். இதுக்கு கீழே இருக்கிறது பேர் ஸ்டேட்டஸ் பார். இந்த ரைட் சைடில் இதில் இருக்கிறது பேர் வியூ டூல் பார். ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. ஓகே, ஸோ நவ் வி வில் லுக் ஹியர் அகெயின். So I'll just repeat what we learned quickly in this. This is the Microsoft Office button. This is my quick access toolbar. This is the title bar. This is the ribbon having the 7 different tabs. Actually, you can click on this. It will have different functions. Okay, so there are a lot of different functions this will have. So each tabs, and in each tab you will have different groups. So you see, this is one group, this is one group, this is one group. Each group on the right bottom will have a small icon like this, which is called dialog box launcher. So when I click this, you see it has a lot of functionality inside that. So this is called the dialog box launcher. All these we will study in detail in the coming classes. And below you see this is the status bar, and you can see this is the view toolbar. Remember this page? This is exactly what we are seeing now. So in the view toolbar, there are different functions. This is called the print layout, full screen. So full screen, web layout, draft, and outline. So there are different ways how to see the document. All these things you will learn later. ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணோன்னே எப்படி இருக்குங்கிறத அந்த ஸ்லைடில் காமிச்சேன். அதே இது இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் இன்னொரு தடவை பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கிற இது பேர் ஆஃபீஸ் பட்டன். இது பக்கத்தில் இங்கே இருக்கு இல்லையா, இது பேர் வந்து குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார். இது பேர் டைட்டில் பார். ஏன்னா அதில் தான் நம்மளோட டாக்குமெண்ட்டோட பேர் வந்து சேவ் ஆகும். என்ன பேரில் சேவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேர் இங்கே காட்டும். Sir, next week, sir, I can use computer, laptop can? Yes, no problem. Actually, you can have it beside
then when I say, you can also see that, so you can be easier. Okay, sir. Because my laptop is some problem. I give my brother. He give next week. I said. No problem. We will also share the video, recorded video. So Okay, sir. don't worry. You can later play the video, and you can check with your computer. If you have doubts, you can ask me in WhatsApp. Okay, Okay. don't worry about it. Now just try to understand from here. So இது எல்லாமே group. So different groups இருக்குது. Different groupsல இதுக்கு கீழ இருக்கிற இந்த bottom right cornerல இருக்கிறது பேர் தான் dialog box launcher. இதை கிளிக் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு dialog box, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வருது. அதனால தான் அது பேரு dialog box launcher. லான்ச்சர்ங்கறாங்க. அதை கிளிக் பண்ண உடனே இது ஓபன் ஆகுறதுனால அந்த பேர் வச்சிருக்காங்க. இது கீழே இது பேர் ஸ்டேட்டஸ் பார். ஸோ இது கீழே இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வியூ பார்க்கறதுக்காக டிஃப்ரெண்ட். இதெல்லாம் வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நீங்க பார்த்துக்கலாம். So far any doubts? இது வரைக்கும் நடத்துனதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? Anybody got any doubts? இல்லண்ணா ஓகேண்ணா கிளியரா. Okay. How about English class students? Any doubt? No, sir. Thank you, sir. Okay. If tomorrow also can see the WhatsApp play, right? So maybe next week I also start with the laptop. Yeah. Because my Today class laptop, is not finished. Don't worry. I'm only my brother using. No, So no, next it's okay. week I can bring back. Okay, no problem. Today we still have more portions. Okay. Okay, don't you wait. We just only covered few topics only. We still have a lot of topics to cover. Okay. Once the class is over, we will send the link of the what we learned today. Next, we will learn how to open a new document from the default template. So you click here, Microsoft Office button, and click open. So this, okay, sorry. Click this and click new. So when you click new, you will see this window coming up. And you can see here on the left, there are different options: blank and recent, install templates. So if, for example, if you want to prepare any report or you want to prepare a resume, then you can have some format that already the Microsoft Word is having here. So you can choose any format from here. Okay, so you want to make a resume, you can just click this and you click create. You will have a template. Then you can go and fill all your details. So usually not much we use this, but if you really wanted, you can use this. Okay. அடுத்து வந்து எப்படி வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ விண்டோஸ் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷன் நியூ, புதுசா ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். இதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இதுல either blank டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணணுமா இல்லாட்டி டிஃப்ரெண்ட் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணணுமா நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸோ இதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லை. நீங்க ஒன்ஸ் கத்துக்கிட்ட பிறகு இதெல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கா வந்து இன்ஸ்டால் டெம்ப்ளேட்ஸ், நீங்க ஏதாவது சப்போஸ் உங்களோட ஜாப் மாறுறதுக்காக நீங்க ஏதாவது ரெஸ்யூமே ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ இல்லாட்டி ஒரு ரிப்போர்ட் பண்றீங்களோ, நீங்க இதுல இருக்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட் எடுத்து நீங்க செய்யலாம். அப்படி இல்லை நீங்க பிளாங்காவே உங்களுக்கு புதுசா டைப் பண்ணணும்னாலும் நீங்க வந்து பிளாங்க்ங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், நீங்க இப்போ ஒரு ரெஸ்யூமே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு, மேபி நான் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், கிரியேட் அப்படின்னு கொடுத்தா எனக்கு வந்து டிஃபால்ட்டா அந்த கம்ப்யூட்டர்ல என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குதோ அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து வரும். நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இப்போ நம்மளோட அட்ரஸ், பேரு, என்ன நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ், என்ன ஸ்கில் நமக்கு இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம இதுல மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த ஃபார்மேட் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர்ல உள்ள இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் இன் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட். உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட் வேணுமோ அதுல நிறைய இருக்குது. நீங்க உள்ள போய் ஒன்று ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்.
ஸோ அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி டாக்குமெண்ட் சேவ் பண்ணுறது, எப்படி ஓப்பன் க்ளோஸ் சேவ் பண்ணுறது, எப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணுறது. ஓகே, இந்த ஃபியூ டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா இதை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ என்னுடைய குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் நான் வந்து சேவ் பட்டன் வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் இதை கிளிக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பட்டன் சேவ் இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எங்கே இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணணும். நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் வைக்க போகிறீங்களா, இல்லாட்டி டாக்குமெண்ட்ஸில் வைக்க போகிறீங்களா, இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சி டிரைவில் வைக்க போகிறீங்களா, எங்கே சேவ் பண்ண போகிறீங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணி அப்படி பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் கிளிக் பண்ணேன்னா இங்கே இந்த கம்ப்யூட்டரில் டெஸ்க்டாப்பில் இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகும். என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஓகே Lesson-2. நான் இந்த நேம்ல சேவ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்படி போட்டுட்டு நேம் கொடுத்துட்டு சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டாக்குமெண்ட்டோட நேம் வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சு. Lesson-2ன்னு நம்ம இப்போ இதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்குறோம், அது வந்துடுச்சு. இப்போ நான் மினிமைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து டெஸ்க்டாப்ல இருக்குது இல்லையா. ஸோ நான் இங்கே தான் சேவ் பண்ணியிருந்தேன், இந்த இடத்துல இந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணுற மெத்தட். Okay, so next we will see how to save a document. So there are few ways to do it. First easy way is if you have it in your quick access toolbar, you can just go and click save here. It will go to a window, but you can also go by clicking the office button. Once you click that, you see the same save button. These both are the same function. So now I click it here. In this document, it is not asking for anything because I have already named it. So I will just open a new one for you to demonstrate. Okay, I create a new document first. So now I want to save this. I click save. It will ask me where the file has to be saved. So I have to decide exactly which location I want the file to be saved. It can be in the desktop, it can be in the documents, it can be in the C drive or D drive. So you need to decide exactly where you want the file to be. So for this case, I will decide I want my file to be in desktop. So I have saved it in desktop and I will put IFF lesson, just for example. So I will save it now. You can see the file name has been changed to IFF lesson and the document has been saved. So now if I minimize and see, I can see this file in my desktop. So the file has been saved. So this is how you save a file. So next we will see how to open and close an existing document. Okay, so to open and close existing document, there are few ways. If you know the document location, directly you can go to the document location and click on it and you can open. For example, I know the file is in the desktop. I click this, it opens. So this is the easy way. But if you don't know the file where it is, you can open the Microsoft Word. You click here, you go to open. Then you search where you try to recollect whether it is in documents or it is in the C drive. So you can choose the location of the file. So basically you need to identify where is the file and then from there you can click open. So now I'll go back here, I choose here, okay, file is in desktop. I selected desktop, I selected the file icon, I give open. So the document is open. So இப்போ நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண ஃபைலை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ண போறோம்னு பார்க்க போறோம். ஸோ இதில் வந்து ஃபியூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து உங்களுக்கு
எந்த லொகேஷன்ல சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லொகேஷனுக்கு போய் ஃபைல் மேலேயே நீங்க கிளிக் பண்ணலாம். இப்போ என்னோட டாக்குமெண்ட் வந்து என்னுடைய டாக்குமெண்ட் டெஸ்க்டாப்ல இருக்குது. இப்போ நான் இந்த டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் டைரக்டாவே இது வந்து டபுள் கிளிக் லெஃப்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் ஓபன் ஆகும். ஸோ இது ஒரு ஈஸி மெத்தட். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபைல் வந்து இன்டர்னலா வேற இடத்துல வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க இன்னொரு மெத்தடும் பண்ணலாம். டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பட்டன் போய் இதுல வந்து ஓப்பன்ங்கிற ஒரு ஐகான் இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து அந்த ஃபைல் எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ என்னுடைய ஃபைல் வந்து டெஸ்க்டாப்ல இருக்குது. ஸோ இந்த டெஸ்க்டாப்ல இது எந்த ஃபைல் நான் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நான் சர்ச் பண்ணிட்டு நான் இப்போ இந்த ஃபைல்ல ஓப்பன் பண்ணணும். இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபைல் ஓப்பன் பண்றது அப்படின்னு கத்துக்கிட்டோம். Next, we will see how to switch between different documents. So you may be working with different documents, so you may need to refer to one document or the other. So how do we do that? Of course, the easiest way is if you have more documents open, when you come to the taskbar, you can see now there are 2 documents open. You can see just a second. Okay, you see now there is 2 documents. One document lesson 2, another is IFF lesson. These 2 documents are open. So, but you see here the file is IFF lesson is open. Now I want to go to lesson 2. I click on this. It changed to lesson 2. So you can toggle between the 2 lessons. Okay. Or you can also do Alt tab. Alt tab. Then you can see which file you want to go, you can choose. So how do you do that? In your keyboard, there is a key called Alt and there's another key called Tab. If you press these 2 together, you will see this. Then you can select which file you want. So this is another method. இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க வேர்ட் டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்கீங்க. ஒரு டாக்குமெண்ட்ல இருந்து இன்னொரு டாக்குமெண்ட் எப்படி போறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு டாஸ்க் பார்ல இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்க 2 டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது கீழே கொண்டு வரும் போதே உங்களுக்கு வந்து எத்தனை டாக்குமெண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன்ல இருக்குதோ அது எல்லாமே இதுல சின்னதா காட்டும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகணும்னு நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்ல வச்சு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டா மாறும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா lesson-2ங்கிற டாக்குமெண்ட் வந்து இருக்குது. இப்போ நான் இங்க போறேன். எனக்கு வந்து 2 டாக்குமெண்ட் ஓப்பன்ல இருக்குது. ஒன்று வந்து lesson-2, இன்னொன்று வந்து IFF lesson. ஸோ இப்போ நான் இந்த டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ண போறேன். இதை கிளிக் பண்ண உடனே பாருங்க இந்த டாக்குமெண்ட் வந்துச்சு. ஸோ நீங்க 2 டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ள இப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நம்மளுடைய கீபோர்ட்ல வந்து ஆல்ட் அண்ட் டேப் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்லாம் என்ன டாக்குமெண்ட் ஈவன் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு இல்லாம என்னென்ன நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே காட்டும். நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டாக்குமெண்ட் வேணுமோ அதுல போய் நிற்கும். ஸோ அந்த மெத்தட்லயும் நீங்க வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். So we have learned up to this. Next we will see so we have already seen this. So we have already seen next topic, what is a layout and ribbons and all these things. Okay, and we did cover about viewer document. Viewer document is basically you have these different views. So நம்ம அடுத்து பார்க்கிறது வந்து அதுல இருக்கிற few topics வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். எப்படி இந்த ஸ்கிரீன் இருக்கும், இதுல என்னென்ன ஐகான்ஸ் இருக்குது, டேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So there are different tabs. Okay, there are 7 tabs as I explained. So first is home tab, insert, page layout, references, mailings, review and view. Each tab has its own functions. There are a lot of groups inside and each has a purpose. So each can do a lot of
specific things that is intended to do. So as in the next classes, we will learn in detail about all these different tabs. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கிரீன் எப்படி இருக்கும்னு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து 7 டேப்ஸ் இருக்குது. எவ்ரி டேபுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஹோம் டேப், இன்சர்ட் டேப், பேஜ் லேஅவுட், ரெஃபரன்ஸ், மெயிலிங்ஸ், ரிவ்யூ அண்ட் வியூ. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதோட என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதோ அதை வச்சு குரூப் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்குள்ள ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு வேலை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஐகான் இருக்கும். ஸோ இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக இனிமேல் வரப்போற கிளாஸஸ்ல வந்து நம்ம படிப்போம். அப்புறமா டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் எப்படி பார்க்கறதுங்கிறத நம்ம முன்னாடி பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து show and hide non-printable characters. Okay. So for document, so next, so far we have seen how the layout of the Word document is, what all the different icons, what all the different names. So next we will start to use the document now. So now I'm going to type some sentence here. This is this second as session. Okay, so just now I typed some sentences. I used space bar, right? I used enter, I used space bar, I used tab. So all these are the functions I use. So in computer, there are certain things that you can see, certain things you don't see. So now you can see carefully in the home tab, in the paragraph group, there is one icon here. I click this. You see here, when between this is the everything for every word, you see there is a dot like symbol. Then you can see there is another symbol here. There's another symbol here. So there is different icons that you're seeing suddenly, but this is not what I typed. Basically, computer, when you use the word, there is certain character that is not visible for you, even though, for example, now I use the space bar. See, when I enter the space bar, usually you don't see this dot, but inside the computer, it has a value. So you are able to see how the computer has the value for a space bar or an enter. So if you want to see this, you have to click this. Now, if I don't want to see this, just simple, go and click here. It disappears. Okay. So this is called the how to show and hide the non-printable characters. So these are the non-printable characters that you can see in a Word document. Okay, next is I have this document, but it seems to be maybe you are doing this in a presentation and you cannot see this properly for the people behind. How do you make it big? Okay, sorry, before I go, I think I need to explain this in Tamil. I forgot about it. Okay, இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்ல இப்போ நான் இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ணியிருக்கிறேன். இதுல வந்து ஸ்பேஸ் பார், என்டர் இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இதுல எதுவுமே கேரக்டரா தெரியல. ஆனா கம்ப்யூட்டர்ல வந்து அதுக்கு வந்து அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெசிபிக் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னா, நீங்க ஹோம் டேப்ல பேராகிராஃப் இந்த குரூப்ல இந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே உங்களால பார்க்க முடியும். இப்ப பாருங்க, ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாட் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குது.
என்டருக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர். ஸோ கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இந்த வேல்யூஸ் இருக்கும், நம்ம வந்து விசிபிளா இது நார்மலா பார்க்க மாட்டோம். ஸோ இது வந்து கால் நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர்ஸ். இதை வந்து டிஸப்பியர் பண்ணணும்னா நீங்க ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது மறைஞ்சிடும். Brother Brisley, shall I do an announcement? Yeah, sure. Hi brothers, hope you are all enjoying the class. Just want to ask you, do everybody have a computer or personal computer, laptop? Don't have. I don't have. I also don't have. Maybe next week I try to arrange. Okay, so laptop or computer is compulsory to learn computer. So better do arrange yourself, or if you have any difficulty to buy computer, you let us know. We shall help you, maybe by installment basis or somehow we can help you to buy. Okay, brothers, computer Tamil யாராவது கம்ப்யூட்டர் இல்லாம இருக்கீங்களா? வீட்ல லேப்டாப் இல்ல, கம்ப்யூட்டர் இல்லனா? இல்லண்ணா, லேப்டாப் இல்லாம தான் இருக்கும், மொபைல்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படியா? உங்களுக்கு ஆக்சுவலி கம்ப்யூட்டர் கத்துக்கிறதுக்கு நிச்சயமா கம்ப்யூட்டர் வேணும். ஏன்னா ஹோம்ஒர்க் இருக்கும். ஹோம்ஒர்க் வந்து கம்பல்சரி 60% அட்டெண்டன்ஸ், அப்புறம் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் செய்து முடிச்சாதான் சர்டிபிகேட்டும் கிடைக்கும். ஓகே, என்ன வாங்குற ஐடியா இருக்கா? லேப்டாப்? ஆமா ஆமாம்மா, லேப்டாப் வாங்கணும். அதை எப்படி ஆப்ஷன் சொல்லுங்க, நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். நீங்க வாங்குறதா இருந்தா வாங்குங்க. இல்ல எங்களுக்கு ஹெல்ப் கொஞ்சம் தேவை இருக்கு அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் நாங்க பழைய கம்ப்யூட்டர் தான் வாங்குவோம், வாங்கி உங்களுக்கு தரோம். ஓகே, நீங்க வாங்க, அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க. எவ்வளவு பேமெண்ட் நாங்க பண்ணிடுறோம். ஓகே, யாருக்கு எல்லாம் தேவை இருக்கு? ரவீந்தர். ஓகே, நீங்க லேட்டர் அந்த குரூப்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் குரூப்ல இருக்கீங்கல்ல? ஆமா. இல்ல உங்க சார் இவர் பிரெஸ்லி சார் கிட்ட இல்லைன்னா அந்த அதுல மெசேஜ் போடுங்க உங்க குரூப்ல, ஐ நீட் கம்ப்யூட்டர். சோ நாங்க அதை பாத்துக்கிறோம். ஓகே சார். சரியா? சரி. So brothers, those who need laptop or you want to need any assistance to buy laptop, you let us know. Sir, can you help me show if you have some models, the computer, laptop, this laptop. You can show the picture and the details and the price. Okay. Okay. So we have at the moment we are having some laptops, that is Dell Latitude 6335 model. These are very 2016 or 12 model. It's cost around $250 to $300. Okay, sir, you update for the WhatsApp, the condition, everything you send to the WhatsApp. After we can choose. Maybe my friend and some others also need to buy the laptop, so they can done ready. After we can contact you personally. Okay, so you response to in the group. You have the computer WhatsApp group, right? There you just put your name and you are interested to buy computer in that way. Okay. So computer is must. Yes. Okay. பிரதர் ஜெகன், இந்த ஒரு பேருக்கு முன்னாடியும் அந்த அவங்க கம்ப்யூட்டர் போடணும் இல்லையா, அதையும் சொல்லிருக்கேன். Okay. So before you join the classroom, you rename your name, right? You write your name, right? Or after the name, you just mention which class you are joining. Computer, basic computer. So you just mention computer. Let's say your name after Anand or before Anand, just add computer, COMP, so that we know, okay, which class, so we can directly send you to the classroom. Got it? Brother, எல்லாரும் தெரிஞ்ச பேரு நீங்க முன்னாடி உங்க எந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்றீங்கன்னு சேர்த்து எழுதிருங்க. புரியுதா? ஓகே புரியுது. ஓகே. பிரதர் பிரிஸ்லி, நான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துறவா? எடுத்துட்டு மிஸ்டர். ஓகே.
சோ நீங்க வந்து இந்த ஸ்கிரீனை நீங்க வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன் ஆக்கணும். நான் இந்த பாட்டு Brothers, everyone, can you open your video, on your video, so that we can take the attendance? எல்லாரும் வந்து உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. Okay, thank you. Thank you, sister. Okay, so we will resume the class. Okay, so if you want to see the text in bigger size, you can use the zoom function. So how do you do that? You can see here on the bottom right, there is a plus and minus. If you click on the plus, it becomes bigger and bigger. Okay, can you all please mute? I think somebody is talking. Okay, so if you want to make it bigger, you just go and click on the plus sign. It makes the text to appear bigger. So just take in mind, this is just zoom. It's not making it bigger, it's making it to see bigger, like how you use a magnifying lens. Even though you see it big, the actual content is small size. Okay, so this is very important to understand. You want it to become smaller, you click this minus, it becomes smaller in size. ஸோ இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து பெருசா பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ பின்னாடி ஏதாவது கிளாஸ்ல நீங்க ப்ரொஜெக்டர்ல காட்டுறீங்க, பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இந்த பிளஸ் சைன் யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது பெருசாயிட்டே இருக்கும். ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, இது வந்து பெருசா தெரியும் அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம கண்ணாடி வச்சோ இல்லாட்டி ஒரு லென்ஸ் வச்சு பார்த்தா எப்படி பெருசா தெரியுதோ அதே மாதிரி தான் இதுல வந்து ஆகுது. ஆனா அந்த சைஸ் வந்து ஒரிஜினல் சைஸ் என்னவோ அதுதான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து எதுக்கு நான் சொல்றேங்கிறது இப்போ அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வேற இது படிக்கும்போது அவங்களுக்கு இதை திரும்பி நான் ஞாபகப்படுத்துறேன். இது வந்து ஒரிஜினல் சைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சைஸ் இருக்குதோ அந்த சைஸ்ல தான் இருக்குது. ஆனா ஜஸ்ட் நம்ம பார்க்கறதுக்கு தான் இது வந்து ஜூம் பண்ணி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதே மாதிரி சின்னதாக்கணும் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் சைனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் ஆயிடும். ஸோ இதுதான் ஜூம் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து changing word options. So with the last topic for today. So இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா இந்த ட்ராப் டவுன் மெனுஸ் இதில் நிறைய இருக்குது. இதில் போனீங்கன்னா வேர்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ வேர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஓகே, ஸோ இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஆக்சுவலி வெரி பிக் டாபிக். ஸோ இவ்வளோ இது உங்களுக்கு தேவைப்படாது. நான் பேசிக் திங்ஸ் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையோ அதை சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ப்ளூவா இருக்கு இல்லையா, இது வந்து கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா மேபி இதுல வந்து இப்போ நான் சில்வர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணா இது வந்து கலர் மாறலாம். ஸோ இது நம்ம பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணலாம். நம்மளோட ஃபைல் நேம் வந்து என்ன நேம்ல வேணுமோ அதை இங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நேம்ல வந்து ஃபைல் நேம் வந்து சேவ் ஆகும். நம்மளோட யாரோ ஃபைலோட ஒரிஜினல் ஓனர் அப்படிங்கிற இது வரும்.
அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சேவ் ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைல் எவ்வளோ டைமில் சேவ் பண்ணணும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம மறந்துடுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்லாம் லாஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி. அது செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோ ரிகவர் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் வந்து எவ்வளோ நிமிஷம், இப்போ எனக்கு 5 மினிட்ஸ்க்கு சேவ் ஆகணும்னா அப்படி கிளிக் பண்ணி 5 மினிட்ஸில் வச்சு இதை டிக் பண்ணால் சேவ் ஆகும். இப்போ நான் இதை எடுத்து விட்டுட்டேன்னா ஆட்டோ சேவ் ஆகாது. நீங்கள் எதுவுமே சேவ் பட்டன், இங்கே இருக்கிற இந்த சேவ் பட்டன் போடாமல் நீங்கள் பாட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா அது இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும். ஸோ அதோட ஆப்ஷன்ஸும் இதில் இருக்குது. அதே மாதிரி என்னோட இன்னொரு முக்கியமான இது வந்து குயிக் ஆக்ஸ் டூல்பார் இங்கே இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்க, சேம். இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து இதில் ஸ்பெல் செக் பண்ணணும், நான் இதில் ஆட் பண்ணேன்னா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வேற என்னெல்லாம் வேணுமோ நான் இதில் வந்து இந்த குயிக் ஆக்சஸில் நான் எது இதெல்லாம் நான் ஆட் பண்ணணுமோ எல்லாமே என்னால் ஆட் பண்ண முடியும். இப்போ நான் இதை ஆட் பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐக்கான் வந்துடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் மாறிடுச்சு இல்லையா. ஸோ இதுதான் word options. So we are coming to the last topic for today, which is called word options. So you go to the Microsoft Office button and you can see here there is icon called word options. You click it. This topic by itself is a very vast topic. It's a very, very deep topic. We don't want to cover everything, but I will just show you the basic things that you need to know. So you can see initially my screen was blue. I changed it to silver. Now I show you how to go back to the original color. So you can change the color scheme. I go and choose back to blue. I click OK. It changes to blue. Okay, so I'll show the other options. You can see here username. Here you can write your name, so that any document saved, it will show an author name, and the author will be the name that you want to display here. Then there are so many other options, and the main important option another is save. This shows how exactly you want to save the document, what format you want to save the document. There are so many versions of Word documents. So usually now all the documents are default saved at .docx. What is a file name? .docx. So this is default, don't go and change. The next option is auto recover. What it means is you create a document, every 5 minutes the computer automatically saves a copy of the file. So in case there is a problem in your computer and there is some mistake, you don't worry about losing your data. Your data is saved in this location. So there is an automatic location given by the computer and all these files will be saved here. So this is a very good option. Okay. If you want to change this to 2 minutes or 10 minutes, it's up to you. You can decide what you want. Then one more option is customize. So you can look at it. This is the quick access toolbar that we studied today. All the shortcuts that you want to be there. This can be customized. So whatever the icon here you wanted, you can actually choose and bring it to here. If I want to bring a new document, I just click here, I add, it comes here. So when I click OK, it automatically comes to here. So this is called the Word options. There are so many options. We just learned the basic things that you need to know. Okay. So that is the main thing. And getting help. Okay. Getting help, you can actually, you see here, there's a Microsoft. Okay. There is a help option here. You click this, you can type, you can find some support from Microsoft. Because we are using Microsoft Word 2007, you don't really have the support because this is a outdated product. But if you're using new versions like 2016 or 2013,
If you want to find any doubts about Microsoft Word, you type here. Actually, you can get some relevant information from Microsoft Word itself. Okay, any doubts so far? Hello. Yeah, go ahead. இதுவரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இதுல டவுட் இல்ல சார். ஆனா நீங்க கொடுக்குற ஹோம் ஒர்க் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு எதுவுமே ரிசீவ் ஆகல லாஸ்ட் வீக். போன வாரம் உங்களுக்கு எதுவும் ஹோம்ஒர்க் வரலையா? எதுவுமே எனக்கு வரல. எதுவும் எந்த குரூப்பும் தனியா ஆட் பண்ண மாதிரி இல்லைங்க. இது ஒரு மெயின் குரூப் மட்டும்தான் இருக்கு. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நான் இதை கேட்டுட்டு உங்ககிட்ட திரும்பி நான் வரேன். உங்க பேரு? ஓகே. மணி. எனக்குமே Sorry, I cannot hear you properly. Main group மட்டும்தான். One second. I'm not able to hear you properly. Just a second. Let me